We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Be careful. Pero attention na, no patumbe. Opening the gaps. Tire the papier. Tire. Serre the papier. Serre the papier. Lali kamsa dali. Qu'est-ce qu'il y a là? Hop. Hop. Attention, attention. Tiens. Ouais. What is it? Attends, j'ai What pris. is C'est bizarre. Non, ça va maintenant. Ça va? Oui. Ça va? Oui. Obert. Opening the gifts na kami, guys. Kasi, ganito sa amin, pag Christmas, tsaka na i-open yung mga gifts after kain. So, ang tagal. Aide-moi, s'il te plaît, pour Obert là. Aide-moi. Un couteau, quelque chose, un ciseau. Ta. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'il y a? Obert. Wow. C'est qui a fait ça? C'est quelqu'un. Sandrine. Hein? C'est Sandrine. C'est vrai? Elle l'a envoyé comme ça, Ouais, elle donnait avant elle partit. avant de partir? Chocolat et 2 bottles of red wine. Yan. Sa Ça, c'est quoi, là? de ba? Bordeaux. Ok. Et ça, c'est... C'est même, darling, c'est même. We wish you Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ayan, guys. Ito ang gift namin. Ito din ang gift namin. Yung nag-rent sa amin. Sa kabila. Ayan, may gift. Tagi sa kami. Uy. Ayan. So, I will open my gifts. My gifts. I will open. Non. I will open my gifts. C'est un couteau, là. Donne, j'ai ouvert pour toi. C'est toi, héros. C'est toi, bien mangé de chocolat, mais ne connais pas comment pour ouvert. Là. Oui. Ok, I will. Chocolat. Chocolat. Ah, bien. Yeah, ok. Merci. Merry Christmas. Oh, bien. The boom boom, pero attention. So, this is my gift. Ebs Rocher. Thank you so much for my gift. On a pris un gâteau comme ça. Oui, ça va. Chocolat. I will open. What's this inside? Okay. Shower gel. Then lip shiner. And hand cream. Okay. So next, si
for my gift, ha? Ah, okay. Leggings. Legal. Leggings, ah. Coulant, the coulant. C'est que la donne. Pour moi, pour mon cadeau. C'est bien. Then après, opening the gifts. Guys, ayan. Pajama. It's good sa por dormi. Ah, jador sa por dudu. Adaling jador sa por dudu. Si cool. Especially the winter and the spring and autumn, I can wear this kind of pajama. Then we have also this pajama is a set. Pyjama. Oh wait. Attends. Okay. And then this one. This is delicious. This is delicious, guys. This is delicious. How to? Oh, delicious cake. Masarap ito. Si Michelle Dunisa. Qui? Si Michelle. Ah, ben, c'est gentil. I will open this kind of dessert. Pag Christmas, ito din. Wow! Guys, ito. Quoi ça? Gato. So, different cake. Michel? Different cake. Open natin, guys. Tikman natin. Bravo, bébé. Okay. Okay. Oh, okay. Sarap. Oh, darling, oh. I give to my husband. Un petit bout. Kain tayo. Masarap. Monji, moderation. Kasi super sweets. Daming sugar. Masarap. Masarap. Ito guys, different flavor to. Okay. Masarap ito pag mag-inom ka ng cha. O coffee. Yung coffee mo or cha, walang sugar. Kasi ito na cake na to, napaka sweets. Daming sugar. So, ito naman, dito sa France, pag breakfast, maliit na bowl, lagyan ng kape. So, ito, i-open natin. Guys, so, maliit, ganyan ka. Sa atin, sa Pinas, pag magkape tayo, morning, breakfast, ito, ang mug. So, ako dito, bihira lang ako magamit na ito. Pero yung sa kanila, yung husband ko, every morning, ito talaga ang lagyan ng coffee with milk. Depende sa'yo. Yung iba naman, maliit espresso, ayan, no need to put here inside the bowl. Ang espresso, maliit na tasa. Ayan. So, ako naman, pag morning, or mag-cha, or mag-coffee, mag talaga ang gagamitin ko. So, yan. Oh, ang ganda. Set siya. Wait, thank you so much sa,
neighbor namin, yung nag-rent sa kabila. Ayan. Nag-isa kami sa husband ko. Ito naman, iba. Ayan lang. So, thank you so much for watching my vlog. See you next time. Merry Christmas, everyone. More blessings for us. Ang good health always. Ayan. So, ito lang. Kami lang dalawa. Dito, mahirap talaga. Pag small family. Mahirap pag nandoon ka sa ibang bansa. Mahirap pag dito ka sa ibang bansa. Kasi, malaki ang diferensya. Sa atin, sa Pinas, maganda doon. Enjoy ka kahit wala kang maraming handa. Wala kang maraming pera. Yung iba dyan, satisfied na lang, happy na. Mayroong pansit, mayroong bread. Kasi depende lang sa budget mo. Pag maraming budget, pag mayaman ka, o daming handa. Pag hindi ka rich, yung middle class ka lang, marami ka din handa. Yung class D, class E, class C, kawawa sila, no? Diba? Pero, happy naman. Ang importante sa atin, anyway, masaya ka kasi makakita ka na may caroling, di ba? Yung kantahan, dito, malaking diferensya. Mayroong caroling. Sa atin, dito wala. So, ako lang ang magkanta-kanta dito. Mag-caroling ako sa husband ko just for fun. Para, parang good for morality. Ayan. So, ako lang ang magkanta-kanta, mag-isa. Then, pagkatapos, parang just for fun lang. Parang, maano ko yung Christmas natin. Then, the most important, guys, kahit wala kang gift, the Lord Jesus Christ, He shower more abundant blessings. Itong life natin, that's a big gift from our God. Then, pagkatapos, good health tayo. Diba? The Lord Jesus Christ is always in our heart, is always in our body, is always in our mind, is always in our spirit. Because God owns our life. So, we will give thanks to God na kahit wala tayong gift, matanggap. So, yung life natin, that's a big blessings. Every day, still alive. Oh, that's a big blessings from our God. That's a big gift for us. So, yung iba, sad kasi wala daw sila ng gift na tanggap. No. It's not good reason na walang gift na matanggap. So, the Lord Jesus Christ always with us. Good health always. Yan, kahit walang regalo na nagbigay sa'yo, isipin mo yun si Lord na nagbigay sa atin ng big, precious gift. Ayan lang. Guys, yan lang ang share ko. Disclaimer lang ha. Tuwang-tuwa naman ako kahit malayo ka sa family, maisip mo na sad ka, pero isipin natin na ang Panginoon palagi sa atin. Hindi tayo binabayaan. Hindi siya malayo sa atin. He's always in our heart and mind. So, yan lang guys. Jesus Christ loves you. Jesus Christ loves me. Jesus Christ loves us. So, we will give thanks to God. We celebrate the Christmas. So, parang naisip natin na Christmas, that's the time na He born. So, hindi natin alam na kailan siya na born dito in this world. Wala diyan sa Bible na sinulat. So, it means to say, every day is a Christmas day. Okay. Merry Christmas and Happy New Year. So, be safe everyone. So, the Lord Jesus Christ is the owner of everything. So, we give thanks to God. Thank you so much, Lord, for everything. I love you, Lord. I love you so much because you are the owner in my life.
You save us. Okay, thank you so much. Thank you. Bye-bye. God bless. Ang dami ko ng daldal. Sorry. So, thank you so much. Merry Christmas and Happy New Year. God bless. Be happy. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. God bless. Merry